They had also the first hospital, Muslims. I musulmani hanno avuto il primo ospedale In the 8th century, nell'VIII secolo, they had the first hospital. il primo ospedale. In the West, 800 years later, In Occidente, or 700 years later, 700 anni dopo, yeah, about 800 years later, they had the first hospital in the West. in Occidente il primo ospedale è 700 But they are anni dopo. they're very proud, the West, very proud, looking down on the Muslims. Sono così superbi che guardano dall'alto in basso i musulmani. Everything what they learned in their science, in the mathematics, in the physics, professor he knows, they have the basic of it is from Islam, transmitted by Islam. Tutto quello che hanno nelle loro scienze oggi lo hanno, le loro basi vengono da scienziati che vengono dall'Islam. Yes. And in this mental house they had methods, very effective methods. E in questi ospedali psichiatrici avevano dei metodi molto efficaci, Very simple. molto semplici. They were working with looking to the sky, Uno era guardare al cielo, because there is this profondo blue sky. nel cielo, nel profondo blu del cielo. Yes. You lose yourself if you look in it. E perdi te stesso a guardare il profondo del cielo blu, It has something from eternity. che ha qualcosa che viene dall'eternità. And then they had listening to the water, E poi un'altra, ascoltare il fluire dell'acqua, from little fountains or little rivers, you know, to l'acqua che listen. scorre in un fiume o una piccola cascatella, And music, e musica. music therapy, so to say. Diremmo adesso musicoterapia. They had knowledge about music. E avevano conoscenza riguardo alla musica. It was makamat music, makams, Il makam della musica, certain scales, certe scale, and they knew the secrets of these scales, e ne conoscevano i segreti di queste scale, and they were healing people with that. e curavano la gente con questo. And the fourth one was good food. La quarta cosa era un buon cibo. If you look at these methods, E se guardi a questi metodi, you see that they make everything for the soul to be absolutely happy. vedi cose che rendono l'anima assolutamente felice, Absolutely happy, absolutely no worry, senza problemi, senza preoccupazioni, like a baby in the arms of the mother. come un bebè nelle braccia di sua madre. After 1 month or 2 months, they were okay. Un mese o due di trattamento così, i malati guarivano, No medicine, senza medicina, other medicine. senza altre medicine. No. Real food is also medicine. Un buon cibo vero è una medicina. Today they have nothing from that. Adesso non c'hanno nulla di tutto questo. They deny spirituality. Negano la spiritualità, They don't take it into consideration at all. non la prendono in considerazione per niente, Only materialistic. sono solo materialistici, They produce pills, producono pillole, earning milliards of money by these guadagnano pills, miliardi, and giving to people le danno alla gente, and making them more sick than before. che rendono la gente ancora più malati di prima. And they're very proud of civilization. E sono Oh, così orgogliosi della loro civiltà. we are the top of civilization. Noi siamo il vertice della civiltà. You are the top of dirtiness. Siamo al And vertice della that sporcizia. you are on the top of satanic teaching. Siamo al vertice degli insegnamenti satanici. Very top. Siamo proprio- Cannot be more. Non ci può essere di più.
and it brings a lot of suffering Questo porta tanta sofferenza and catastrophes e catastrofi, and killing and cheating. inganni, uccisioni, That is what is happening on this world. quello che succede nel mondo. Islam had this, what I'm saying, this healing methods was 500 years ago. Questi metodi 500 years ago 500 anni fa. they had this. Yes. May Allah open our hearts, inshallah, Che to Allah ci apra il cuore receive the gifts from Allah Almighty. e ci faccia ricevere doni da Allah. If your heart is open, Se il tuo cuore è aperto, you receive gifts, constantly gifts. costantemente ricevi dei doni. A believer, he is receiving constantly gifts. Il credente riceve costantemente doni Because he knows in his heart his Lord, the presence of his Lord. perché sa, sente, percepisce la presenza del Signore, Omnipresence, colui che è onnipresente, all encompassing, quello che tutto contiene, inside and outside, dentro e fuori, His dentro presence. lui, nella sua presenza. he knows, or at least he is tasting something from that. Il credente gusta, percepisce qualcosa di questo. That is why he is always making shukr. He is E per questo thinking. è sempre grato, riconoscente, thanking for every breath, ringraziando per ogni respiro, for every moment. per ogni momento. He is thanking Ringrazia, because he is in the. Allah gives him that knowing him, perché Allah gli ha concesso di conoscerlo. and knowing him means loving him. E conoscerlo vuol dire amarlo. Anytime you know something, you experience something, you taste something, you see something, you feel something from him, Ogni from qualcosa, his. sperimenti qualcosa che viene da lui, senti qualcosa che viene da lui, You are thankful ne sei grato, because it gives you beauty, e questo ti dà bellezza, gives you everything. ti dà tutto. So a believer, he must be in thankfulness always. Il credente deve essere sempre riconoscente, grato. And what he is doing, he is doing goodness, he tries for this thankfulness, he tries to do good, E deve cercare di fare del bene. goodness. And he's trying to keep orders of his Lord. Deve cercare di mantenere gli ordini del Signore, rispettandoli. That is goodness, because Allah is only ordering goodness. Perché Dio ti ordina solo ciò che è bene. And he's ordering not to do badness. E ti ordina di non fare del male. That is all from this order. È tutto. To do goodness, to avoid badness. L'ordine è tutto lì. Allah ti ordina di fare il bene e ti dice di non fare il male. People don't want to hear this today. E oggigiorno la gente non vuole sentire questo. When you say to them Sharia, there's Sharia, they are Se gli parli che c'è una legge, very afraid. iniziano a spaventarsi. It's only to do goodness and to leave badness. What you are bad? È tutto a riguardo del fare il bene e di lasciare il male. That you are so afraid E perché la tua anima to leave your badness? è così preoccupata di dover lasciare il male? I think so, yes. It's like this, the people. È così, adesso la gente è così.
So, Maulana Sheikh Muhammad, he was saying that the believer, he is never at loss, he is never losing. Maulana Sheikh Mohammed dice il credente non è mai in perdita. He is always winning. Colui che vince sempre. Maybe sometimes you have some difficulty. A volte succederà che avrai delle difficoltà And pressure. e sarai messo sotto pressione. But this is coming after this pressure is coming the solution. Ma dopo di questo verrà una soluzione. And it is for the teaching. E questo viene per un insegnamento. And the believer knows this. E il credente lo sa. So he is happy Per cui ne è felice in both states. in entrambi gli stati. In the state of pressure Nel momento in cui è messo sotto and in the pressione state of easiness. e nel momento in cui c'è una facilità. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Nella difficoltà c'è la facilità. The ease is already in the difficulty. E il sollievo è già incluso nella difficoltà. Already inside. When you È have dentro lì. you are in the difficulty, in difficult situation, pressure situation, already there is a seed of easiness, the seed of to be Dove c'è- released from it and to learn from it and to have wisdom from it. Dove c'è la difficoltà, dove si sperimenta questo, e c'è già lì presente il seme di quello che sarà il suo sollievo, con l'insegnamento che ti lascerà. Yeah. A believer, he knows this. E il credente queste cose le sa. So he is patient when he is in the pressure situation. He is at least patient. Per cui quando è messo sotto pressione sa che deve pazientare. A saint, advanced Un santo, un avanti. friend of God, he is thankful for difficulties. He thinks, he's very happy, thank you very much for this difficulty, Ya Allah. Thank you. Grazie a Allah che mi hai dato questo. Yes. Yeah. Yeah. Yeah, it is known. There is a reports from the saints. Ci sono i racconti, le storie dei santi. In the old times, there's reports from their lives. There were saints. Some of the great saints, they said, "Oh my Lord, it is 6 weeks that I am healthy. Did you forget me?" Qualcuno tra i santi che si rivolge ad Allah e gli chiede: "Oh Allah, sono 6 settimane che sono in salute, ti sei dimenticato di me? You forget me? Don't forget me. Send me something. Inviami qualcosa." Yeah, but don't take it as an example. Non prendete Yavaş, arkadaş. It's okay. Don't ask for it. non chiedete. It's only an example Questo è solo un to esempio. illustrate the haq, illustrate the point. Questo è solo per farvi vedere la realtà com'è. Yes, like this. So, the believer, he may never be sad or depressive. Il credente non dovrebbe mai essere né triste né depresso, Because he knows what is the situation. perché sa come funziona il cosa. Even it's getting more difficult Anche se diventa ancora più difficile, because Shaitan is trying to make it more difficult. perché Shaitan cerca di farle diventare le cose sempre più difficili. And he is successful. E ci riesce. People are not asking their Lord, E adesso la gente non chiede del loro Signore. even after Allah Almighty testing us, testing Anche se people. Allah ti mette alla prova.
by sicknesses, by this, by that, every time coming something new. But they are never asking. Ma non chiedono They mai are le not. cose. They think they can do it themselves, Pensano che possono fare da soli. and endless, there's only going down, going down, going down. Senza fine andranno giù, sempre più giù. So today is worse than yesterday, Quindi per loro oggi è peggio di domani. from the aspect of the worldly matters. Quindi per le cose del mondo oggi è peggio di ieri. It is worse. Tomorrow, worse. Domani sarà peggio. After tomorrow, it's worse. Dopodomani sarà peggio. And the worldly matters. Nelle cose del mondo è così. Because people are not asking to change. Perché la gente non chiede di cambiare. There is nothing to change it but believing in God. E non c'è niente che può far cambiare se non avere fede in Dio, Believing in the Creator. credere nel Signore, Knowing that you are a servant of God. sapere che sei un servitore di Dio, Knowing that you are a creature per sapere che sei una creatura created from the Lord. creata dal Creatore. No other remedy. No. Nessuno riconosce questo. So we are looking forward. A believer, he is seeing this, or believing, at least he believes it, Il credente perlomeno crede, and he believes in Prophet sallallahu alaihi wasallam. crede nel profeta, And the Prophet, he was saying, sallallahu alaihi wasallam, he was saying every detail about also this time. il profeta sallallahu alaihi wasallam ha parlato anche in dettaglio di questi tempi, He was saying about whole creation ha parlato dell'intera and creazione also this time e anche di questo and what will come in this time, che cosa verrà in questo tempo. and that there is good. He brought us good news E ci ha portato anche buone notizie, that there will be a cleaning, big cleaning, che ci sarà una ripulitura, cleaning of hearts, i cuori verranno ripuliti, because the way what we are trying to do, or why we are sitting here il modo in cui in the name of God, nel nome del Signore, and we are asking support from our Sheikh, chiedendo il from the sostegno friends of God. del nostro maestro, un amico di Dio. The reason is, we can say, some people, the most people, they say we are Muslims and that is enough. Possiamo dire siamo musulmani e basta così, But it's not enough. ma non è abbastanza. There is a reason to be Muslim. C'è una ragione per la quale You are surrendering your will. A Muslim is surrendering his will un musulmano è colui che si arrende al Signore, to the will of his Lord. alla volontà del Signore, That means he takes out, il che vuol dire che finally, toglie da sé la famiglia, he takes out everything what is not belonging to God toglie tutto ciò che non è lui, from his non heart. appartiene a Dio dal suo cuore. He abandons everything from his heart what is not belonging to Allah. Toglie dal suo cuore tutto ciò che non appartiene ad Allah. That means a pure heart. E questo vuol dire avere un cuore. That means a sincere heart. Questo vuol dire un cuore sincero. That means a clean heart. Questo vuol dire un cuore pulito. That must be. E deve essere così. This can only be achieved Questo può essere conseguito by tariqah. con la tariqa. To be in tariqah. To have a sheikh, to have a trainer. Avere uno sheikh, avere uno che ti prepara. It's a must. You must have this. Devi averlo. But Muslims, they lost it. I musulmani se lo sono perso. Questo. They lost this principle, they lost the knowledge about this. Ho perso questo principio, ho perso la conoscenza di questo. That means no cleaning of the heart. E quindi i cuori non vengono ripuliti. Because we are loving dunya. Our ego loves the dunya. Perché il nostro ego ama il mondo materiale. And what we love from dunya is
to satisfy our desires. L'ego ama soddisfare i propri desideri. Our ego desires to satisfy them. L'ego vuole che soddisfiamo le passioni. That is our only occupation. Questa è la nostra unica occupazione. And this can only be corrected by a friend of God, by someone who knows this. Questo può essere corretto solo grazie a un amico di Allah. He cleaned himself, he killed his ego, Che ha ripulito se stesso, ha ucciso il proprio ego. or at least he make it that he achieved that his ego is doing good. O perlomeno ha raggiunto il punto in cui il suo ego è domato e fa solo del bene. Yes, you should. That is what Allah is giving to us E questo è quello che Allah ci ha dato, in His orders. nei suoi ordini. He's saying, okay, I gave you ego, Ok, dice Allah, vi ho dato un ego, do good with that ego. fai del bene con questo ego. Do good. And don't do bad. E non fare del male. Avoid the bad. Evita il male. Avoid haram. Evita ciò che è. Do halal. Fai ciò che è. Halal is okay. Ciò che è lecito va bene. Yes, that is a teaching. Ed è un insegnamento. It is done by training with the trainer. E questo viene raggiunto con un allenamento presso l'allenatore. He trains you. Lui che ti allena. He put you in situations Lui ti mette in situazioni where you learn. You're learning nelle quali There's tu a learning potrai process. imparare About yourself, riguardo di te stesso, about your character, riguardo del tuo carattere, and to clean it, to make it better, per poterlo ripulire, per poterlo rendere migliore, so that you are safe from ego and shaitan. così che tu possa essere salvo dal tuo ego e dal tuo shaitano. The Prophet himself, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was saying, Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceva: I came to perfect the character of human being. io sono stato inviato per correggere, migliorare il carattere degli esseri umani. This is my mission. Questa è la missione per The cui sono perfection, stato inviato. the perfection of the human being character. La perfezione del carattere degli esseri umani. Yes. And we are in this. We are in this line, in this teaching, in this atmosphere, E siamo in questa via, in questo insegnamento, which is bringing questa atmosfera from Prophet sallallahu alaihi wasallam. He brought it fully, 100% perfect, and after him, his inheritors, Warith Rasulullah, se ne sono arrivati i suoi eredi, they are bringing it today, che ce lo fresh. portano fresco fino ad oggi. fresco, every day new. Tutti i giorni nuovo, As Maulana was doing when in the period he was saying in Cyprus, every day was about 2000, 2001, 2003. c'era un tempo, verso il 2002, 2003, He start every Sohbat, he has a book, but that was not a book, only imagine book, said every day new page. prendeva un libro immaginario e leggeva New le page. pagine Not the same page, new page. e mimava il gesto di sfogliare un Yeah. libro ed ogni giorno c'è una nuova pagina. Yes, mashallah. We are very lucky to be in contact with such a beloved one in Allah's Siamo stati presence. molto fortunati ad avere avuto Beloved con from, una persona così amata, yeah. Very lucky to be in touch. molto fortunati. So many gifts to be Muslim, to be a human being, Ci sono così tanti doni to nell'essere be musulmani, to be a creature,
to be a human being, una creatura, un to essere be umano, to be Muslim, essere musulmani. to live in the time of Prophet. We are under his time, actually, under his patronage. Essere nati nel tempo del profeta Mohammed, non perché l'abbiamo visto, ma perché siamo nel tempo del suo... Lui è il nostro patrono. Allah blessing us with this. And what is the best? To be in touch with a real one, Ed essere stato in contatto, essere in contatto con uomini veri, who is directly he is directly transferring from his heart to your heart. persone che possono trasferire direttamente dal loro cuore al tuo cuore, That is the best. che è la cosa migliore. It's an endless gift. Sono doni senza fine. It is actually eternal gift. Eternal gift. Eternity, eternity, eternity. I love the word eternity. Dum 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 dum. Eternity. Eternity. He loved the word eternity, Maulana Sheikh Hassan. There's a, you saw the video? Yeah. Eternity, dum dum. Greatest Sheikh Il più grande maestro, and the ulama and the Wahhabis also. No ulemas, not the real ulemas, but they say they are ulemas. They are listening to the Sheikh. They don't like the Sheikh anyway. gli ulamai, They are looking the video. vedono Sheikh Effendi giving a sohbah, lo Sheikh parla che dà il suo 40 minutes sohbah, 40 minuti, very serious sohbah, molto serie, also shouting to Wahhabis, che grida contro i wahhabiti, and very beautiful big sohbah. grandi, belle Sohbat. Everyone is, in the end he say, dum 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 dum. Everyone, what is, this is nothing. Look, this is yes. How can the Sheikh, who is giving such an important, serious sohbat, everyone is in awe and in high-level state also. Che parla di cose elevate così, di che tutti hanno paura. And in the end, he says, dum 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 dum, eternity, eternity, dum dum dum. No, oh, this is not a sheikh. Non può essere uno sheikh vero, uno che canta. Oh, this is nothing. Huh? Yes, this is. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. This is perfection. Perfezione. Anyone has a question? Professor, you have another question? Professore? No. Anyone has something in his heart to say? Qualcuno ha qualcosa nel cuore da dire? We may try to. It's my medicine, mashallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fi awwal wal akhir. The way, oh my brothers and sisters, La via, o miei fratelli e sorelle, is to reach the heart of that one. è raggiungere il cuore di quell'uno. Try to get a place in the heart of that one. That one is that one.
Cercate di raggiungere un posto nel cuore di quell'uno. There is the one and there is that one. C'è l'uno e quell'uno. The one is Allah. L'uno è Allah. That one is His beloved Prophet. E quell'uno è l'amato di Allah. And the representative of beloved Prophet is your Sheikh. Il rappresentante dell'amato di Allah è il vostro Sheikh. We are trying to, let's try, oh my brothers and sisters, to get a place in his heart. E cerchiamo, oh miei fratelli, miei sorelle, di trovare, di avere un posto nel suo cuore. If you have a place in his heart, Se abbiamo un posto nel suo cuore, anything more? No. No. From there, everything. How you get a place in his heart? come fai ad avere un posto nel suo cuore? You must love your brothers and sisters. Dovete amare i vostri fratelli e le vostre sorelle. As you love him, Come amate lui, your Sheikh, you must love your brothers and sisters. dovete amare i vostri fratelli e le vostre sorelle. That is the way. Questa è la via. If you love your brothers and sisters, Se amate i vostri fratelli e le vostre sorelle, as you love your Sheikh, come amate il vostro Sheikh, he may accept you lui in vi his potrà heart. accettare nel suo cuore. So, what prevents you to love your brother and sisters? Che cosa ci impedisce di amare i nostri fratelli e le nostre sorelle? Mainly two things, Due cose principalmente. ego L'ego and shaitan, e lo shaitano. nothing else. Nient'altro. So if you have a disagreement Se hai un disaccordo between brothers and sisters, con un fratello o una between sorella, brothers or the sisters, between sisters, and what is most important, between husband and wife. e soprattutto tra marito e moglie, If there's a disagreement, se c'è un disaccordo, it is not important about worldly matter. non è Like this or like that. Queste sono cose mondane. But you must never discuss or argue about this, Ma non dovete mai discutere o litigare, because you know it is from shaitan. perché devi sapere che viene da Shaitan. Because the busyness of Iblis, Perché il lavoro di Iblis it is to separate us. è quello di separarci. Mainly, his last aim is to separate us from Allah, Principalmente di separarci da Allah, to cut you off from tagliarti fuori love streams, dalla corrente di amore, light streams, dalla corrente di luce, beauty streams, di bellezza, sweet streams, di dolcezza, iman streams, la corrente della fede, life, real life streams. della vera vita. He tries to cut you off, Shaitan cerca di tagliarti fuori, to put you in hell, di metterti nell'inferno, to put you in suffering. di farti soffrire. That is what he tries. Questo è quello che lui cerca di fare And you must be aware. e ne dovete essere consapevoli. And if there is a disagreement, E se c'è un disaccordo, you can solve it. cercate di risolverlo. But you must not insist on discussion or arguments, Ma non insistete nella discussione, nel litigio, because it makes you angry. perché questo vi fa arrabbiare. Already when you are angry, shaitan is inside. Già quando sei arrabbiato, Shaitan è dentro. He managed to make you angry. E già è riuscito a farti arrabbiare. And this is very important. It's a life task, you know. It's È il compito di una vita. to fight your anger. It is Combattere la propria one of your main doings in this world.
Questo dovrebbe during essere your life. il compito della tua vita, combattere la tua rabbia. And that is why the Prophet said, don't get angry. Per questo il profeta diceva, non adiratevi. And so many people, they can't help it. I also can't help it. E così tanta gente I'm belonging to them. non ce la fanno. I'm the master of blowing up, furiously angry, very angry. A volte esplodo, arrabbiato, molto arrabbiato. When the Sheikh saw me, every time he saw me, he said, oh, Hassan, very angry person. Sheikh Nasi quando lo vedeva certe volte diceva, was saying. Hassan è molto un tizio molto arrabbiato. I was always thinking I'm a very calm person. Pensavo di essere uno molto tranquillo. There was when we were in Damascus in the beginning, in the 80s, with Maulana Sheikh, All'inizio quando eravamo in the a beginning, Damasco con lo Sheikh, then one day we were sitting in the mosque of Grand Sheikh Abdullah Faiz Dastani, una volta eravamo seduti nella moschea di Gran Sheikh. and Sheikh was joking as he's joking, but his jokes is always with truth. Lo Sheikh giocava, scherzava, ma sempre con qualcosa di verità dentro. There was Sheikh Mustafa, there was Sheikh Ibrahim, and there was some other, Abdul Haq, and Tariq, and Mohammed from France. Some people, and he was starting to say, oh, Ibrahim very angry sometimes, and Mustafa also very angry one, blowing up, getting angry, fire. This one also, that one. Then one of the brothers said, but Hassan, he is always, he's very calm. He's very calm one. He's never angry, never angry. One brother said to the Sheikh. The Sheikh started to laugh. He started very loud laughing and and I didn't get it why he's laughing. That time I was really thinking I am a very how you say, balanced, very balanced person. Outwardly I appear like this. Esteriormente io appaio così. But inside is something else. Dentro c'è qualcosa d'altro. But he left it. He left it 20 years. Me l'ha lasciato così per 20 anni. Not opening. Senza aprire una porta. Not opening. 20 years not opening. Per 20 anni non l'ho aperta. After 20 years he started to open. Dopo 20 anni inizia a aprire un po'. Fire. Come. Smoke and fire and explosions. Every day 40 times. Yes. And then he started to say, oh, Hassan is coming, he came, oh, very angry person. Hassan è una persona molto arrabbiata. Sheikh is master. Lo Sheikh è un maestro. He's a maestro, the doctoro, professoro. He is, knows your medicine. When to give, what medicine, which medicine, how much medicine, when to give, and when not to give, and how to wait. E sa quando darti la medicina, quale medicina darti, in quale dose e quando deve smettere di darti. He works with homeopathic medicine, he works. Lavora con medicine omeopatiche. Giving something, waiting 5 years, 10 years, 20, no, time is not a problem for Sheikh. Magari anche 5-10 anni. Il tempo non è un problema. Not a problem. Once coming a brother to Lefke, Una volta è venuto un fratello in the Derga, Lefke, nella Derga, a German. un tedesco. He was a high in the government, a high position in the government, or middle high. Era una persona di un certo livello nel governo.
very serious also, Sono molto seria. German. Un tedesco. He came, he got to know the Sheikh, and he saw the Sheikh, and he fell in love with the Sheikh immediately. Ho visto lo Sheikh, se ne è innamorato subito. And he was a knowledgeable person. Una persona di conoscenza. He practiced Vedanta, Hinduism, Il Vedanta. for 20 years. Per 20 anni l'aveva fatto. Then he saw the Sheikh, he fell in love with the Sheikh. Ha visto il maestro, se ne è innamorato. He said, "This is my master." Questo è il mio maestro. Traveled to Cyprus, Viaggiato, è andato a Cipro. entering the dargah. Entrato nella derga. Sheikh is just at that moment he is standing in the dargah. In quel momento lo Sheikh è appena arrivato lì. And some brothers, we are standing there with the Sheikh. Eravamo lì in piedi con lo Sheikh. This man is entering, Questo uomo entra. and Sheikh is saying, "Oh, welcome. Il maestro lo vede, dice benvenuto. Who are you?" Chi sei? And they say, "Oh, this is Waliuddin," or some name, I don't know. Dice il suo nome. Some name. Forse. And he says, "Oh, welcome. Ha ha. He looks like Hitler." And this man is, Hitler. Hitler. He's saying to me, I look like Hitler. Assomiglia a Hitler. Hitler is a red, for the German, for the sincere German, it's an antichrist, it's Shaitan. Tedeschi, buoni, Hitler. Big. Personificazione di Satana. What he did, this man, Cosa ha fatto? I look like Hitler. He's saying to me. Lui mi ha detto che io somiglio a Hitler. He turned away and Girati i tasti e se ne andato. I didn't come here to be offended. Non sono venuto qui per essere insultato. She finished shooting. Boom. A big load of homeopathic pills shooting. Not 1,000, the units. Not 1,000, not 1 million, 1 milliard units, he shoot at him. Oh. Why he shoot to him milliard units? You never know. But he went. He was offended. And he was working and working and working inside. After 5 years he came back. This is a long-term homeopathic medicine. Yeah. He needs, because he is such a German, he has such a thick walls. The walls of the castle of Federico II is nothing against the walls that person he has around him. So, Sheikh, boom, shooting. He knows your medicine, when to give, what to give, how much to give, how is it working, when is the time to go on. He knows everything about you, all your life, your past, your future. He knows your destination, how Allah destined for you your life. He knows. He must know, or he can't be your Sheikh. He knows. So he helps you. It's only a help, giving some medicine, putting you there, pushing you, helping you on your destination. Yeah. So, don't fight with each other. If fighting is
there, se c'è una lotta, you must remember that this is from Shaitan. ricordatevi che questa viene da te, It's not from the other person. non viene dall'altro. Husband and wife is the best example La storia tra marito e moglie è il migliore esempio. because there's also between brothers and between sisters, or between brothers and sisters, there's also fighting sometimes. Ci sono a volte anche dei litigi tra fratelli e sorelle, tra fratelli e fratelli, sorelle e sorelle, But you can go back to your home, ma puoi sempre tornare a casa and the other is going back to his home, e l'altro torna a casa sua and time is healing, and it's okay. It's easy, not so difficult. e diventa facile. Husband and wife, more difficult. Ma marito e moglie è più difficile, They are together, che sono assieme in casa, same house, nella stessa casa, and they know each other very well. e si conoscono bene. They know each other. You can't hide from your wife. Nascondere. Your wife knows you. Tua moglie ti conosce. You can't hide. And wife also, she can't hide. The man knows her because they are together. Non si può nascondere perché lui. So they are really, really depend on your mercy. Quindi l'uno dipende dalla misericordia dell'altro. They depend on your mercy. Ognuno dipende dalla misericordia dell'altro. You depend on her mercy. She depends on your mercy. Sei esposto, quindi tu dipendi dalla misericordia di lei come lei dipende dalla tua misericordia. On goodness. Nel bene. Yes. You cannot. That is why, and the man, he is responsible for the family. L'uomo è responsabile della famiglia. He is responsible for his wife, also for children. L'uomo risponde dei suoi He will be asked. Allah will ask him, Allah chiederà a lui, the man. l'uomo. And the Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, Il profeta diceva, sallallahu to his companions, the companions were asking the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, "Oh Rasulullah, who is the best one from us?" chiedeva, ora Rasulullah, chi è il migliore fra di noi? And he said, the best one of you is the one who has the best iman, purest iman, biggest iman. Il migliore di voi è colui che ha la più pura fede. Then they asked him, who has the best iman? E chi di noi ha la migliore fede? Most belief, biggest belief, clear belief. Quella più chiara, più perfetta. He said, sallallahu alaihi wasallam, the best iman is that one among you who is most kind to his wife. Il migliore fra voi è colui che si comporta meglio con la propria moglie. Oh Muslims, where you are? O musulmani, dove siete? Did you hear about that hadith? It's a very famous hadith. Questa famosa di Hello. Where they are? dove siete? Where's you? Where's gentlemen? I call you gentlemen, but you know what you are. Dove siete o gentiluomini? Vi chiamo gentiluomini ma sapete cosa siete. So you must be kind. You must be patient. You must be kind. Dovete essere gentili. Take the boy. Take him. Dovete essere pazienti. Wait a second. Wait a second. We I understand this. Yes. He is a sultan, he becomes sultan. Finish. Sohbat. It's finished. It's time to finish maybe. It's okay. Forse è tempo di finire. What we said? Gentlemen. Yeah, be gentle. Siate dei gentiluomini. Be kind. Siate gentili. Remember this. Ricordatevi di questo. If you can't help it because of your temperament, you are already blown up, Se siete uno con un or you are going to be blown to blow up. o siete vicini ad esplodere, You see it coming. It's coming. Oh.
Then you take a breath. Allora prendete un respiro. It's a simple trick. È un semplice trucco. You leave everything and you concentrate on your breath. Concentratevi nel respiro. Your in-breath, Inspirate, out-breath, espirate, in-breath, inspirate, out-breath. espirate. Like this, you create room. Così create spazio. And you are in need of room. E abbiamo bisogno. Because when you are angry, Quando that sei means arrabbiato, you no room. non c'è più spazio. You have no room. Anger gives you pressure, L'ira produce pressure and more pressure, less room, sempre meno spazio. until no room. When no room, you Quando non explode. c'è You must più explode. spazio, non puoi fare altro che esplodere. Yes. So when you take a breath, Quando then prendi you... un respiro, Anything you change, Ismail? Huh? No? Then you create room. quando prendi un respiro, generi spazio. In this room, you have another opportunity to decide what to do. Quando c'è spazio puoi decidere, scegliere che cosa fare. For instance, you can say, okay, I leave. Per esempio puoi dire, ok, lascio I perdere. leave until the things coming down. Lascio perdere fino a che le cose si... Not to discuss, not to argue, not to hurt each other, not to offend each other. In modo che non ci offendiamo No. l'altro, non ci facciamo del male. It's shaitan, it doesn't matter, it's shaitan somehow with me, with her, or I don't know what. In mezzo a me e lei, I leave it lasciamo perdere. until everything comes down, then we come together, we can speak. E magari più tardi potremo... You need that room. Abbiamo bisogno di questo spazio. That is why the Prophet said, if you are angry, sit down. Per questo il profeta diceva, se siete arrabbiati, sedetevi. For what sit down? Yeah, if you sit down, you Perché sedetevi? breathe differently. Perché se ti If you are siedi, standing- prendi un respiro. Se sei in piedi, sei tirato. If not enough, you lie down. E se non basta seduto, sdraiati. That is for your breath. Questo per prendere fiato, spazio. That is important, È importante. not to fall into the trap of shaitan. Per non cadere nelle trappole di Shaitana. May Allah give us knowledge E Allah ci dia and conoscenza, consciousness consapevolezza, and awareness about these things. consapevolezza di queste cose. ومن الله توفيق بحرمة الفاتحة. Vitamins and nourish supplements. Ibrahim ha portato come si chiamano, degli integratori. They are very good. I'm taking since 5 years. Io ne prendo da 5 anni. And you look. Vedete come sono in forma. You must not only have it here, Dovete avere solo also here. qui, anche qui. Yes. No, it's good. Sono cose buone. It's good. Because you cannot find in every nourishment anymore. They destroyed it. They destroyed Perché non c'è più nutrimento some nourishment. They destroyed it. nelle cose che And mangiamo, per esempio. some supplements, they are useful. Not everything, but something is useful. E qualche integratore, non tutto, ma qualcosa ci può essere utile. For instance, OPC is important. Per esempio OPC It is from the grapes, from the seeds of the grapes. viene dai semi dell'uva And it makes your blood running smoothly and cleanly through your veins. e fa in modo che il tuo sangue scorra liberamente. This is strengthening the capilla, Rafforza Yeah. il capillare, making elastic li rende più and elastici strong. e più forti. And it was recommended by Maulana Sheikh Nazim to eat the seeds, È actually. raccomandato più volte da Maulana Sheikh Hassan di mangiare i semi dell'uvetta, To eat the raisins with the seeds. di mangiare l'uvetta, Every morning, 21. 21 chicchi di uva passa con i semi.
If you can do this, then you no need for OPC. Se lo fate non avete bisogno di OPC. But you meet every morning you must 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dovete mangiare 21 chicchi di uvetta, con ognuno con un bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masticando il seme. 21 every morning, 21, 45 minutes. Take OPC. Prendete OPC. Okay. Basta. Yes, to make it easy. Più facile. And vitamin C, good vitamin C is important. Buona vitamina C è importante. Especially if you are sick. Se siete malati. Was noch? D3. That is important, but they don't need, they have sun. Don't say. Cell. We need, in Germany we need D3 and K2, because we don't have the sun. But you have the sun, it's okay here. Il sole, altrimenti avremo bisogno di vitamina You have by D3 nature. e K. But in north from Rome, people need D3 and K2. Al nord di Roma c'è bisogno della vitamina D e della vitamina But K. Bari, Bari. alhamdulillah. Yeah, some things. What else? Zinc. Zinc, Zinco, together with vitamin C is good. insieme alla vitamina C. CBD. GBD. Yes, to make. For what? To get more clever. No? Verspannung, Kopfschmerzen. Against headaches and tensions, any tensions. Per ogni tensione il CBD CBD without THC. non ha il THC, viene dalla canapa indiana. Yes. What else? Melatonin. To relax, to sleep. Melatonina per chi ha problemi a What else? addormentarsi. Huh? Quercetin. If cancer, danger of cancer, and to fight cancer is quercetin. That is the essence per chi è a rischio cancro. Essence of the onions. Dal, Morana was saying to drink every onion juice if you have cancer. Se hai il cancro, di bere una cipolla spremuta, il cuore di una cipolla. Was noch? B12 Wie? könnte man noch sagen. B12 is very important. B12, vitamina B12. It is for your mind, for your Gedächtnis, memory. Memoria. I take always. Look, I don't know what I said 5 minutes ago. It's very good. Take it. Yeah. Anything else? Look, he has something. Guardate, lui ne ha tante, conoscete. We are witness for the OBC because we take. And my Witness. Witness for OBC is very good. Yeah. When we don't take, we look the difference. Yeah. Yes. It's true. She takes so much. Yes, She yes, look the yeah, difference. it's true. Also one day, if they don't take, noi siamo testimoni che l'OBC che prendiamo da lui fa effetto e quando non lo prendiamo, soprattutto Mariam, la nota subito la differenza. Quindi è un prodotto di buona qualità. Infatti noi lo prendiamo, ce lo facciamo mandare dalla Germania quando finisce, quindi approfittate di comprare le cose da Ibrahim che sotto la supervisione di Sheikh Hassan che sono prodotti buoni. More. 15. I come from 10%, I give you 15. This is my work. Anche sì. Lei lo prende. What is the benefit, Ibrahim? From what? Obviously. Obese. What is it needed for obesity? What is it needed for? Ob- OPC. Was ist die Wirkung?
die Kapillargefäße im Blut, Kapillargefäße in den Venen. Blutgefäße, die Blutgefäße, how you say? Capillar. The walls of the capillar gefäße, they are more strong and elastic. And they cannot, normally they get plaque, inside. Makes it free. Più interna, quello dei capillari, che diventano più elastici e le pareti più solide. And makes your blood thin, a little bit thinner. Il sangue, So it can che si formino le placche. going very well, you see? Very important. It's your basic health is from the blood running through your body in a good way. Fare in modo che il sangue fluisca bene nel corpo e nel cervello. Also we buy the magnesium because my wife has sometimes pain. Mariam. Yeah, DMSO. Hast du was? DMSO? È molto efficace. Magnesium only? Magnesium is important. Yeah. Savino prende anche un farmaco per il cervello. Ha degli ottimi risultati. Yes. It's true. Era molto peso di più. We speak later, inshallah, about the percentage. Bismillah,
Muhammadin wa ala ali
وسلم يا نبي جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء وأولياء خاصة خصوصا من شون نقشبندي ويس البخاري سلطان أولياء شيخ عبد الله فايز